que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hello, my dear students. How are you today? I hope everyone is fine. Welcome to your English class with your teacher, Darisa Jimenez. Get ready and let's begin. Well, my dear student, in today's class, we're going to continue talking about past events, and today you're going to have a reading comprehension exercise. In today's class, you're going to learn past tense expressions to demonstrate comprehension of a written text and to write some events that happened to you in a week. En la lección de hoy vas a aprender a utilizar expresiones del tiempo pasado,
a demostrar comprensión de un texto escrito y a escribir algunos eventos que te hayan ocurrido durante una semana. Are you ready to begin? Well, to start today's class, let's review and connect. In your previous lesson, you learned how to express the verbs in their past simple tense. You learned that the verbs can be in their base form. Aprendiste que los verbos pueden estar en su forma base, como be, buy, go, wake up, pero que también tienen su forma pasada. Was, were, but, when, woke up, fueron los verbos que aprendiste durante la clase anterior. Also, you learned that when you talk about past time events, you use the verbs in their past tense. También aprendieron que cuando van a expresarse en tiempo pasado, utilizan los verbos en tiempo pasado. Y que cuando quiero expresarme de forma negativa, o sea, de algún evento que no ocurrió, utilizo didn't y la forma base del verbo que me ayuda a elaborar mis oraciones para expresarme en tiempo pasado y de forma negativa. Well, for homework, you had to take 4 days from this calendar and write full sentences about things that the boy did and how he felt. De tarea, debían escoger 4 días del calendario y escribir oraciones completas de cómo se sentía el niño y qué cosas hizo. Let's see some model sentences. Vamos a ver algunas oraciones modelo. Remember that your sentences are also correct. Recuerda que también tus oraciones están correctas. Solo recuerda enviársela a tu docente para que te lo confirme. Let's see. On Tuesday, he felt excited because he ate fried chicken. El martes, él estaba emocionado porque comió pollo frito. On Wednesday, he was confused because he studied French. El miércoles, él estaba confundido porque estudió francés. On Thursday, he was sleepy and tired after he cleaned his room. El jueves estaba cansado y con sueño después de haber limpiado su dormitorio. On Saturday, he was excited because he went to the beach. El sábado, él estaba emocionado porque fue a la playa. Well, today, as I told you before, we're going to continue learning about past tense. And now, you're going to learn past expressions. When we're talking about past events, we use expressions such as yesterday. Cuando estamos hablando del tiempo pasado, utilizamos expresiones pasadas como ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año pasado. Well, in today's class, you're going to learn how to use those expressions. Look at the chart. Yesterday, yesterday. Today is Sunday, yesterday was Saturday. Yesterday, I played video games with my brother. I was excited. Ayer, jugué videojuegos con mi hermano. Estaba emocionada. Last week, la semana pasada. Last week, I went to the zoo with my family. La semana pasada, fui al zoológico con mi familia. Last month, el mes pasado. Last month, my dad bought a new car. He was so happy. El mes pasado, mi papá compró un carro nuevo. Él estaba muy feliz. Last year, el año pasado. I didn't go to school last year. I took my classes from home. Yo no fui a la escuela el año pasado. Yo tomé mis clases desde casa. Now it's your turn to write some expressions using yesterday, last week, last month, and last year.
Remember the example that you saw in the explanation. Take some minutes and complete the exercise with your own ideas. Tómate unos minutos y completa el ejercicio con tus propias ideas. Let's see some model sentences. Vamos a ver algunas oraciones modelo. Yesterday, I went to the zoo. Last week, I had a terrible flu. Last month, I bought a new tablet. I was so excited. Last year, I went to Samaná on vacations. Talking about the past, have you ever written a diary? ¿Alguna vez has escrito un diario? What information do you write in a diary? ¿Qué tipo de información escribes en un diario? Exacto, en un diario escribimos las cosas que pasaron o que hicimos en un momento determinado. Let's read this diary. Vamos a leer este diario. This is Raúl's diary. And as we read, I want you to pay attention. Mientras leemos, quiero que prestes atención. Number one, where he was. ¿Dónde él estaba? Who was with him? ¿Quién estaba con él? How he felt. ¿Cómo se sintió? And what he did. ¿Y qué él hizo? Let's read the diary together and let's find out, because later you're going to complete 2 exercises. Let's read. Vamos a leer. November 2nd. This was our first day in the Dominican Republic. We went to the cinema and saw a horror movie. I was so scared. My mom loved it. Then we bought some ice cream. My favorite flavor was passion fruit. Delicious. November 5th. Today we woke up at 6 a.m. because we visited some of Mom's friends in El Cibao region. I was sleepy. We ate arroz con leche, which is rice pudding, and bought some typical desserts. November 6th. I was exhausted from the trip to Santiago, so I slept until 10:30 a.m. I played some phone games and watched some funny videos. I was super relaxed and I recovered some energy. Well, now let's complete the exercise. Number 1, answer these questions. Question number 1, where was Raúl during this time? ¿Dónde estaba Raúl durante este tiempo? A, in the USA or the United States of America, in the Dominican Republic, en la República Dominicana, or in Cuba. Where was he? Exactly, he was in the Dominican Republic. Question number 2, who was traveling with Raúl? ¿Quién estaba viajando con Raúl? A, his father and mother, B, his mother and sister, or C, only his mother? Exactly, his mother was the person traveling with him. Now look at this chart. In the diary, you saw 3 entries. En el diario viste 3 entradas, November 2nd, November 5th, and November 6th.
How did he feel on that day? ¿Cómo él se sintió en ese día o en cada día? What did he do? ¿Qué hizo? I want you to complete the chart telling me the emotion or the feeling he had and one or two activities he did. Completa el cuadro con emociones que él sintió o cómo él se sintió y con una o dos actividades que realizó durante esos días. Take some minutes and complete the chart. Well, let's see. On November 2nd, he was scared because he saw a horror movie. They went to the cinema and they saw a horror movie. On November 5th, he was sleepy because they visited some friends and they ate some rice pudding or arroz con leche. On November 6th, he was exhausted in the morning and relaxed in the afternoon. He played some phone games and he watched some funny videos. Well, my dear students, now I want you to keep working from home. Ahora es tiempo de que sigan trabajando desde casa. Look at the diagram. I want you to write a short diary about your last week. Quiero que escribas un diario corto de tu semana pasada. Write a short description of 3 days at least. Escribe una descripción corta al menos de 3 días. Include your feelings and 2 or 3 activities you did those days. Incluye cómo te sentiste y 2 o 3 actividades que hiciste durante esos días. No olvides que cuando completes tu trabajo escrito, debes enviarlo a tu docente de aula para la corrección y tu retroalimentación. Well, my dear students, in this unit, you've learned a lot about different emotions. En esta unidad has aprendido sobre emociones y cómo expresarlas, how to talk about past events, cómo hablar sobre eventos pasados, and today you learned some past tense expressions like yesterday, last week, last month, and last year, and also you read a diary entries. I hope you have enjoyed a lot this unit and now you feel able to talk about your past events. Espero que hayan disfrutado esta unidad y que ahora se sientan con la habilidad de poder hablar sobre sus eventos pasados. Well, my dear students, remember that you need to keep practicing because practice makes perfect. I'm going to see you next class. Thanks for joining me. Please don't forget, wear your masks, wash your hands, and keep the social distancing. Bye-bye.